Think we are discussing about correlation we need to discuss yesterday, but yesterday we have not connected. Okay, so let me continue with this correlation, right? So yesterday, day before yesterday, we have discussed about listeners in response modes and all. Let me go with the correlation today. See why this correlation is required. So correlation is required for each and every script. Okay. So whatever the application you are working on, whatever the scenario it may be, whatever the application it may be. So correlation pakka you need to do. You need to implement this particular topic, and this is very very important. I can say this is the heart of the scripting. Okay, any tool it may be, either it may be a JMeter or LoadRunner or whatever it may be. In the scripting part, the correlation I can say it's a heart of all the it's a heart I can say for the scripting. Okay, so let me tell you like why this correlation is required in the JMeter scripting and all. So actually, so whenever you are launching any application or whenever you are going to log into the application and all, some of the unique tokens can be generated. Okay, let me show you how it will be and all. I am launching the pet store. Okay, so click on the enter the store. You can see in the URL, so there is no I think there is no dynamic values and all. See petstore.october.com, click on the enter the store. So the URL it is changed over here, and click on the sign in. See, whenever we have been clicked on the sign in, so here you can get the CSRF token and all, but here it is not coming because there is a issue with the cookies and all. Let me launch that pet store in some other website. So here let me launch petstore.october.com. Click on enter the store, click on the sign in. Here you can see a session ID is appearing, right? So this session ID it will change user to user. Okay, let me launch the same thing in the Google Chrome, so in incognito mode. Okay, so let me launch the pet store here. Okay, petstore.october.com, enter the store, click on the sign in. You can see here session ID. Okay, so this session ID it will change for user to user, right? Iteration to iteration. So you can see 7b71 something will be there here. Go to the Microsoft Edge. Here you can see CFB3 ADC something and all you can see. So what I am trying to say here, I am using the same application petstore.octopub.com. You can see, so here also in the incognito mode, I have launched the same application petstore.octopub.com, right? So whenever we have been clicked on the sign in, you can see one token is generated. So here session ID you can see. So this session ID it's a dynamic value. Dynamic means so every time that value it will change. ఓకే, ప్రతి ఒక్కసారి వాల్యూ మారిపోతూ ఉంటుంది, దాన్ని మనం డైనమిక్ అంటాం. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ సెషన్ ఐడి ఇట్ ఈస్ అ డైనమిక్ వాల్యూ. ఓకే, మీరు కావాలంటే ఇక్కడ కూడా ఐ ఓపెన్ దిస్ ఇన్కాగ్నిటో మోడ్ and we'll check it out in private window. I am launching the pet store. Click on the enter the store and click on the sign in. See, whenever I have clicked on the sign in, you can see here a session ID it is generated here. So now see session ID 24E0D5. So previously I have launched the same application in the Microsoft Edge itself. So there you can see session ID CFB3. So coming to Chrome, here you can see 7B71. Right? So మీరు అన్ని దగ్గర చూస్తే సెషన్ ఐడి, సో దోస్ ఆర్ different session IDs we have, right? So what you need to do, you need to handle that particular session ID. ఎందుకు హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే, so whenever you have recorded that particular dynamic value or that particular script, so that dynamic value can be existing in your script. ఓకే, మనం రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది రికార్డ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిప్లైడ్ ద సేమ్ స్క్రిప్ట్ని మళ్ళీ మీరు రిప్లై చేస్తే సో దాట్ విల్ ఫెయిల్. ఓకే, ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే సో డైనమిక్ వాల్యూస్ యూ కెనాట్ డూప్లికేట్. ఇఫ్ యూ డూప్లికేట్ ద డైనమిక్ వాల్యూస్, యువర్ సర్వర్ డూ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్ పర్టికులర్ డైనమిక్ వాల్యూ. సో ఇందాక చూపించాను మీకు, రైట్? సో here you can see the session ID. So now we got some other session ID here.
ఎంటర్ చేసామా ఇది? No, you have not entered the session ID, you have not given this session ID, right? So this can be generated by the server. Okay, your application it is generated. Okay, so మనం రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఇది అలాగే ఉండిపోతుంది. So this will be recorded and that will be there in your JMeter script. Okay, so whenever you are executing particular script and all, same value you are trying to send to the server, so that cannot be accepted by your server. So what we need to do, you need to handle that particular dynamic value. So whenever you have handled it, so then only your script it will pass. If not, it will throw an error, right? So I'll tell you how you can handle that value and all. Okay, so correlation ante entante, correlation is a concept can be used to handle the dynamic values. So this is the dynamic value. So to handle this dynamic value, so you need to use the concept called correlation. So not only this number, sometimes dynamic values you can get as a the name as well. So names got dynamic values ఉండొచ్చు. So you can handle the names and you can handle the number, you can handle special character, so you can handle anything. So whatever it is coming dynamically. Okay, so dynamic గా ఉన్న values మనం ఏమైనా హ్యాండిల్ చేయాలా అంటే మనం you need to follow the correlation topic. Okay, so now correlation ఎలా చేయాలి, how we can do the correlation, let me tell you that. So before going to record anything, I already told you. Okay, so you need to clear the cookies and all. Go to the settings and clear the cookies. Click on the clear data. Okay, click on clear now. Okay, so this is the best practice. So you should clear. Okay, don't forget. Now just go and record the script. Okay, so right click on the test plan, mouse or onto the add the thread group, and also add. Okay, so add non-test element HTTP test script recorder. So without this you cannot record the the actions and all using JMeter. Okay, so you can drag and drop. చూడండి, మీకు కావాలంటే డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్. మీరు దేని డ్రాగ్ చేయాలనుకుంటారో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దెన్ హోల్డ్ ద లెఫ్ట్ బటన్. సో రైట్ క్లిక్ లెఫ్ట్ క్లిక్ రెండు ఉంటాయి మౌస్ మీద, రైట్? సో హోల్డ్ లెఫ్ట్ క్లిక్ అండ్ మూవ్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, లెఫ్ట్ క్లిక్ పట్టుకోండి. ఓకే, సో మూవ్ చేయండి. మధ్యలో రోలర్ ఉంటుంది కదా, యూ జస్ట్ మూవ్ ఇట్ అండ్ డ్రాప్ ఇట్ వేర్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్. So you can roll it and you can drop over there. See, like that you can move the elements in the JMeter. Okay, so right click on the test script recorder, mouse over onto the add. Okay, and add the listener or view result tree to the test script recorder. So దేనికి నేను view result tree add చేశాను, I have added the view result tree to the test script recorder, right? Double click on it, you can see view result tree is hidden. Double click again, view results tree is able to see us. Okay, ఇలాగే యాడ్ చేయాలి, ఎలా పడితే అలాగా యాడ్ చేయకూడదు. లెట్ మీ టెల్ యూ అగైన్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద test script recorder, mouse over onto the add. Here you can see listener, add the view results tree. So why I have added the view results tree here means, so this will act like a recording time log. సో మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడు సో యూ కెన్ సీ ద లాగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఏమేమి రికార్డ్ అయ్యింది, మీకు ఏమేమి వచ్చింది. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం. ఓకే, సో జేపీఎస్ మీద ఫిష్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది రికార్డ్ చేసినప్పుడు, యాంజల్ ఫిష్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ. సో లైక్ దట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్, సో వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ హియర్ వైల్ రికార్డింగ్, సో దోస్ యాక్షన్స్ కెన్ బి సేవ్డ్ అండర్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ. ఓకే, సో రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ అంటాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ ఏ రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఓకే, సో రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ అని ఇట్లా ఇచ్చుకోవచ్చు పేరు. ఓకే, సో ఇలాగా రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ అని ఇచ్చుకోండి. ఓకే, సో రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టు డూ ద కొరిలేషన్. కొరిలేషన్ చేయాలంటే పక్కాగా మనకి రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ thread group. Okay, leave it. Okay, so before going to click on the start button, so target controller, here you can go and choose test plan thread group, and grouping you can see do not group samples, write something you are seeing, and go with put each group in a new transaction control.
things you need to change, right? So ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దాము. Let me go with one application called um, let me go with this para bank. Let me see it will work or not. This is one of the banking applications, so where you can enter the username and password and you can log into the application. Okay, let me click on the register. So we'll register one user. Okay, so మీరు కూడా కావాలంటే first you can click on the register and you can create the username, password and all. Let me give a JMeter, address, city, state, and these are all like optional. If you want you can give, or let me give something else. You don't need to remember the password, it will be saved. Okay, password 1 2 3 4 5 6 7 8 I have given. 1 2 3 4 5 6 7 8. See, I have logged into the application. It is showing that welcome Madhu 333. Let me click on the logout. Okay, so username is Madhu 333. If you want you can use the same thing, and password 1 2 3 4 5 6 7 8. That's all. Click on the login. Okay, you can see successfully we have been logged into the application. Okay, ఎలా చెప్తున్నాను సక్సెస్ఫుల్ గా లాగిన్ అయ్యామంటే you can see here welcome JMeter Reddy. I have been given first name as a JMeter and last name as a Reddy. I have given the same name is populated here, right? You can see some account number, balance, available amount, something and all it is showing. Okay, so click on the logout. Okay, this is a dummy application. This is not not real bank and all. So this is the application, so which you can use for practice and all. Okay, so this is the so we are going to discuss now. So this is the URL. Okay, so we are going to record it. So you need to launch the application, then log into the application, and then log out. This is the flow, right? So that is the flow. Now we are going to do that. Okay, so go to your JMeter. So click on the start button. I am going to initiate the recording. Click on OK. So pop up window. So open your what we call targeted browser. I have been opened. So enter T01 underscore launch. I am going to launch the application. So enter the URL here, right? So I have entered the URL. Then click on the enter button. So we are launching the Parabank application. First you need to enter the transaction name here, and then you need to perform the action. See, first I am launching the application here. Still it is loading. You can see into mark undante load అవుతా ఉంది అని అర్థం. Okay, so మనకి ఇట్లా ఇలాగ సింబల్ రావాలి. So what it means, now the page is loaded fully. So now next transaction is T02. I already told you T for transaction, 02 is the number. I am going to log into the application. So enter the login and then perform the enter the username as Madhu 333. Okay, if you want you can create by clicking on the register, but ముందే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా, తర్వాత రికార్డ్ చేయాలి. So password is 1 2 3 4 5 6 7 8. Click on the login. Okay, so I am going to log into the application now. See, I have successfully logged into the application. Then last one is T03 underscore logout. I am going to click on the logout. So that's why I have given the name logout, and then I am going to click on the logout. Okay, see, so successfully we have logged out from the application. Click on the stop button. So I have stopped the recording. So now go to your JMeter and verify so whether you have recorded the JMeter script or not. So click on the thread group. You can see launch, login, logout. So everything is recorded. If you want you can double click and you can see. Okay, ఇట్లా రిక్వెస్ట్ అన్ని వచ్చాయా లేదని మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం click on the view result tree and you
have the recording time log. You can see here. మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ. ఇన్ షార్ట్ టెక్స్ట్ యూ కెన్ గో విత్ ద బ్రౌజర్. మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమేమి రికార్డ్ అయినాయి, సో దోస్ థింగ్స్ అన్నా యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సి రికార్డ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏం పేజ్ వచ్చింది, ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ హియర్, రైట్. సో ఇక్కడ ఉంటాయి మీకు. సో దీన్నే మనం రికార్డింగ్ టైం లాగ్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కోరిలేషన్. ఓకే, so this log is very important. So now, so once you have been recorded, so what you need to do, the primary thing is you need to clear the transactions and all. You need to clear which is required, which is not required and all. You need to separate those things and all, right. So already I told you how you can separate and all. Click on the first request and see the server name. Here server name you can select detect portal firefox.com something and all. So this is not required. So which is your server name? Your server name is, you can see here, parabank.parasoft.com. So this is your application. Okay, application. So e name undali meeku. Here you can see there is no that name here. So it is showing like detect portal and all. So you can delete this particular request. And you can see detect portal. So this also you can delete. So next request, detect portal, you can delete it. This request you can see detect portal, you can delete. These four, select all four and click on the delete, that's all. And now this is the empty and you can delete this. Okay, so just remove it. So next, double click on this and click on the first request. You can see normally cbn something cdn mozilla.net. So this is not required, you can delete it. Okay, so click on the request, see, click on the first request, you can see parabank.soft.com. So this is required. Okay, so click on the next request, parabank, no, incoming telemetry. So this is not required, so this is not related to your application, right. You can delete it. So now ela cheptunnavu ante based on the server name, right. You can delete that request, you can delete this, you can delete this, you can delete this. Okay, incoming telemetry annunnati, what you can do, you can delete this. Okay, so I am deleting those requests and all. Like similarly, each and every request you need to see incoming telemetry. Okay, so this you can delete. Parabank. Okay, incoming telemetry. So this you can delete. Okay, incoming telemetry. Okay, so see each and every request you need to see. Okay, so parabank. Okay, see anni daggara parabank undi. So launch one is done. So next one, this one launch. See, classify client services not required. Content signature not required. Detect portal, you can delete it. Detect portal. So these are junk and all, right. So you can delete all. Okay, I am deleted. So this one is empty now. So empty also you can delete. Okay, so next one is login. Click on the first request, parabank. Click on the second request, parabank. Okay, so see each and every request, all are parabank. Okay, so now, okay, so first step of filtering is done. Coming to the second step, you need to deep filter your transactions and all. Deep filtering ante enti ante, you need to remove the extensions like .gif, .png, .jpeg, .icf, .woof. Okay, such kind of things will be there. Those are like supported files. Okay, you can delete those things and all. Okay, so those are all not required. So now we'll see how you can delete and all. Click on the first request and see in the path. In the path you can see there is .html and htm we have. Okay, don't delete this. I'll give you the extensions which you can delete and all. At the end you must see like .gif, .png, .svg, .ico, okay, .txt, .pdf, .woof, like that. Some of the extensions will be there. Those I'll give you. So here you need to see. Okay, in our case we do not have
those things now you can ignore this. So ఇది మనకు కావాలి పక్కన పెట్టండి. Click on the next request and see at the end. So we do not have any dot and all. So this is required. So click on the next thing. So this is also required. Click on the next thing. Required. This one you can see dot gif we have at the end. So this you can delete it. Okay. So next request is also you can see dot gif. This also you can delete. GIF you can delete. See at the end you can see GIF అని మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ పాత్లో. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ delete. .png you can delete. At the end you can see .png we have, you can delete it. So like that you can delete the the extensions which are not required. So these requests and all you can delete. .gif, .png, .jpg, GIF, ICO, GIF. So these are all things you can delete from here. Okay, so launch is done. So next one is login. Here also you need to follow the same process. Okay, you need to follow the same process. See in the path at the end you do here. Do you have any extensions like .css, .js, .gif, .png like that? Here we do not have any. So this is required. .html this is required. This .js you can see at the end. So JS means JavaScript. This is not required. You can delete it. And .css you can delete. Okay. .css, .gif, .gif you can delete. .png, .jpg, PNG, GIF. So these are the things you can delete. Okay. And this is toggled by default. You can see this request is toggled. So click on this button and you make it as a enable. And here .html, .jpg not required. Okay, so like this what you need to do, you need to filter your transactions and all. You need to do like this. Defilter we need to do. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే you need to reply this script ని reply చేయాలి. You need to execute your JMeter script. Okay, so you need to execute it. So ఇందాక చెప్పాను మీకు dynamic values వస్తాయి. Click on the first request, click on the second request. You can see here session ID you can see clearly. Okay, session ID you can see 3767E and all. So whenever you have recorded this particular thing, so that particular dynamic values can be generated at the recording. Okay, at the recording itself, so this dynamic value is generated. So whatever the value it is generated, so that will be there in the JMeter script. You can see JMeter script lo record అయిపోయి ఉంటుంది. Okay, you can see here also we have the session ID. Click on the next request. Here also we have the session ID. Click on the next request. Here also we have the session ID. So like that you can see session ID, it is coming in each and every request. You need to handle this particular dynamic value. Okay, so handle చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు రికార్డ్ అవుతుంది అని. సో ఇక్కడ చూడండి, so everywhere that particular dynamic value is recorded. You can see username I have entered Madhu333 and password I have entered. Okay, so you can see like 1 2 3 4 5 6 7 8 and all. So those details also those are generated here, right? Okay, so like that each and everything whatever you are entering here and whatever you are doing on the browser level, so each and everything can be captured by the JMeter. So JMeter capture చేస్తుంది ఇలాగా. Okay, so now record అయిపోయింది, రికార్డ్ చేసాము మనము, ఫిల్టర్ చేసాము. నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ అంటే, సో జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, మూవ్ on to the add. Here you can see listener and add the view result stream. So this will act like a reply time log. Okay, so reply time log. So పైన కూడా ఒకటి ఉంది మనకి view result stream. Okay, so here you can see that is the recording time log. రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమేమి రికార్డ్ అయినాయి, ఏమేమి యాక్షన్స్ ను ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, those kind of stuff and all will be there in the recording time log. So whenever you are executing your JMeter script, నేను ఇప్పుడు JMeter script ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. చేసేటప్పుడు ఏమేమి రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, సో వాట్ రెస్పాన్స్ వి గాట్ ఇట్, సో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద రిప్లై టైమ్ లాగ్, వ్యూ రిజల్ట్ స్ట్రీమ్, రిప్లై టైమ్ లాగ్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి డెస్క్రిప్ట్ రికార్డర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వ్యూ రిజల్ట్ స్ట్రీమ్ షుడ్ బి హైడెడ్ హియర్. ఓకే, డబుల్ క్లిక్, it is hidden, doubly again you can see, right? So
So like this, the structure will be there. And coming to thread group, double click, you can see all the requests are hidden inside of the thread group. Double click again, you can see the view results tree along with the request and all. So ఇలా ఉండాలి మీరు ఎలా పడితే అలాగా don't add. This is very very important. You need to practice at least 3 to 4 times. Okay, so this is very very important. Okay, ఇలాగా మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. So now just click on the play button and see what happens. It is asking me to save the test plan. I am going to click on the no. Let's see what happens. You can see the transactions and all executed, right? Script అనేది execute అయింది. కొన్ని రిక్వెస్ట్లు పాస్ అయినాయి, కొన్ని రిక్వెస్ట్లు ఫెయిల్ అయినాయి. You can see the request which are seeing in green in color, you can see అవి పాస్ అయినాయి. So whatever you are seeing in red in color, so those transactions are failed here. సో ఎందుకు ఫెయిల్ అయినాయి? సో మనం ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం. ఓకే, సో మీరు ఎలా డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి, మీరు ఎలా కొరిలేషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎక్కడ అవసరం ఉండదు అనేది. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6. మీరు లాస్ట్లో చూడొచ్చు ఇక్కడ HTM పక్కన 6 అని ఉంది. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6 అని అర్థం. ఓకే, గో టు ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. సో గో టు ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ and click on the request number 6. Here also you can see at the end request number 6 you can see here. Okay, click on the response data, click on the response body and go with the browser. I am going with the browser and this is the response which we have seen while recording చేసినప్పుడు మీకు ఇలాగ వచ్చింది, right? Same thing you go and verify whether you got the same thing in the reply time log or not. రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చింది, రైట్? ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తున్నాం మనం. రిప్లై చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా? గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ go with browser. You can see here, right? Same thing we are seeing here. Whatever we are seeing here, right? Reply time log, same thing we have in the recording time log as well. So those two are so that request is working as expected. Say request number 6 అనేది వర్క్ అవుతుంది. So there is no correlation required for this particular request. Correlation దీనికి అవసరం లేదు. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ ఇట్. ఓకే, సో మనకి రిప్లై టైం లాగ్లో ఉన్న రెస్పాన్స్, రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో ఉన్న రెస్పాన్స్ బోత్ షుడ్ బి సేమ్. రెండు కరెక్ట్గా ఉండాలి. అలా ఉంటే కొరిలేషన్ అవసరం ఉండదు. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6కి కొరిలేషన్ అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈస్, సో 6 కింద ఏముంది ఇక్కడ చూడొచ్చు, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 7. అట్ ద ఎండ్ యూ కెన్ సీ 7-7. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 7. Okay, you can see something Angular JS v1.8 something and all you are seeing. Go and verify in the recording time log. So this is the request number 7. You just let me look it. Okay, this is the request number 7. You can see Angular JS version 1.82c something and all. So we are getting the same response. So this, for this also recording correlation is not required. ఓకే, సో దానికి కూడా మనకి కోరిలేషన్ అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. దట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 13. యూ కెన్ సీ అట్ ద ఎండ్ వీ హ్యావ్ 13. ఓకే, సో గో టు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 13 ఇన్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. వేర్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 13? దిస్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 13. క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ యూ కెన్ సీ వాట్ రెస్పాన్స్ యూ ఆర్ గెటింగ్ హియర్ అండ్ ఆల్. సంథింగ్ డాట్ టైటిల్ ఫ్రంట్ సంథing and all you are seeing. Go and check in the same thing. So we got the same thing here. Dot title, you can see dot title, font size, font size something and all. Here also you can see dot title, font size something and all. So we got the same thing. So correlation is not required for this particular request as well. So next click on the next request number 11. Okay, so go and check request number 11 in the recording time log. So where is it? Request number 11. Okay, so here you can see body, padding, OPX something and all, right? Go and check the same thing, body, padding, OPX and all. So we are getting the same thing, right? So correlation is not required for this request as well. Next one, request number 16. You can see that is an image, parabank it is showing. So go and check request number 16. Okay, where is it? So actually we can delete that, not an issue. So parabank, it is also showing like parabank symbol. Okay, so you can delete if you don't want, you can delete it, not an issue. Okay, so for this also correlation not required. Next one is 18. So request number 18, right? So go and check request number 18 in the recording time log. Okay, so here also you can see there is empty.
right? Here also you can see empty. So this also, correlation not required. Next one, request number 21, and this is JPEG file, and you can see welcome to Parabank something and all. Go and click on the request number 21 here. This is the 21, I think. 20, where is 21? Here we have 21. Okay, which would welcome to Parabank. So correlation is not required for this request as well. So next one, okay, so ఇది name ఇది. So launch is we have been given while recording, right? ఇక్కడ ఇచ్చాము కదా T01 launch అని, అదే నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ number 43, right? Request number 43. Okay, so now go and check request number 43 where it is there and see. Okay, so request number 43 మీరు చూడొచ్చు, there will be a empty. Here also you can see request number 43. Okay, so double click on it. Okay, so double click on it, you can see so the request is redirected here. Click on the sample result, you can see 302 response code. What it means, the response is redirected response we are getting, right? So you can see empty response 43._0, you got empty response, and next one you can see Parabank and all. Same thing you can see here, right? Parabank and all, account information and all. Okay, so here you cannot see the account information. Here also you are seeing like account information and all, and you can see error here. Okay, error you are seeing here. You go and verify, same thing you are getting here also, right? ఇక్కడ కూడా మనకి ఎర్రర్ అనే వస్తుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, రెండు ఒకేలాగే ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 44. యూ కెన్ see customer login, it is showing like error, and status code you are seeing 500. Go and check for the 44 what you are getting and all. 44 request ki em vachinదో chudandi. Go to the recording time log and see request number 44. You can see like Parabank and account overview, those details and all you are seeing here, account overview. Okay, so ilage meekunda leda, you can see customer login, it is asking. Already you have been logged into the application, again it is asking for the login. Okay, internal error has occurred, has been logged something, it is showing. Okay, that is you are missing something here. Okay, so ఏదో మిస్ అవుతుంది ఇక్కడ. You can see user login is required. Okay, status you can see 401, that means authorized something, unauthorized user something. So there might be a issue with the user credentials, or there might be a issue with the session IDs. Okay, so you can see I already told you session ID each and every time it will change. Okay, so you can see here session ID, whatever it is present here in the request, so that session ID it will change every time. ikkada untundi, meer ikkada chudochu, ikkada, right? So this session ID it will change every time. Okay, you need to handle that particular session ID. So if not, you cannot see the past transaction for all. ఇక్కడ మనకు ఫెయిల్ అయిపోయినాయి చూడండి. Okay, so what response you are seeing here, so user login is required something, it is showing. Okay, so this is because of the issue with this particular session IDs. So now what you need to do, you need to handle this particular dynamic value session ID. ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే, so copy this session ID from here. Okay, so copy the session ID. Okay, copy the session ID from here and go to the recording time log and search for that value here. I am going to search for the dynamic value by pasting here. Okay, dynamic value in copy చేసుకొచ్చాను. From where I have been copied, from here I have been copied the dynamic value. Okay, so ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొచ్చాను. So then go to the recording time log and I have pasted here. Okay, so just click on the search. You can see multiple boxes, you can see what it means, that is the dynamic value. So whenever you are seeing the multiple boxes like this, so that could be a dynamic value. Okay, always go to the first box. మీరు ఎక్కడైతే ఎన్ని బాక్సెస్ అయినా హైలైట్ అవ్వాలి, not an issue. Go to the first box. Okay, so go to the first box, and in this particular box you need to search for the dynamic value. But whenever you are searching for the dynamic value, go with the text అనేది పెట్టుకోవాలి మీరు. And here you need to search for
what it mean? So that dynamic value is generated in the request number 6. Request number 6 లో generate అయింది. ఓకే, యూ కెన్ సీ, లెట్ మీ షో యూ. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6 ఎక్కడైతే మీరు లాంచ్ చేస్తున్నారో, సో లాంచ్ చేసినప్పుడే డైనమిక్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ అండ్ దట్ వాల్యూ ఈస్ పాసింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ subsequent request. You can see here that value is passed here. In the next request also value you can see here the value is passed out there. So like that పైన జనరేట్ అయిన వాల్యూ కిందంతా పాస్ అవుతా వస్తాం. సో యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద డైనమిక్ వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ నుంచి మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. ఓకే, సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఈజీ టాపిక్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్ టాపిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ వాల్యూ. ఇక్కడ నుంచి మనం వాల్యూని తీసుకెళ్ళాలి. ఎలా తీసుకెళ్తాము అంటే యూ నీడ్ టు ఆటోమేట్ దట్ ప్రాసెస్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ ఆటోమేట్ మీన్స్, సో యూ నీడ్ టు యూజ్ ద పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద JMeter. పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఉంటాయి, సో వాటిని మనం వాడాలి. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6, రైట్? సో వేర్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6 ఇన్ ద స్క్రిప్ట్? దిస్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6 ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, mouse over onto that. హియర్ యూ కెన్ సీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్స్. ఓకే, ఎక్కడ రైట్ క్లిక్ చేయాలి? రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6. ఇక్కడనే ఎందుకు రైట్ క్లిక్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ సీ హియర్ వేర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ. సో దాట్ వాల్యూ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6 దానికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్లో మీకు వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ. సో కాబట్టి మనం ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6 నుంచి యూ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ వాల్యూ. సో దేర్ ఫోర్ గో టు ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 6 ఇన్ ద స్క్రిప్ట్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, mouse over onto that and add the post processor. Okay, regular expression extractor. So we are going to use a regular expression extractor to extract that value. Okay, so let me go with notepad. Okay, so go to the recording time log. ఇక్కడ మీకు గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంది కదా, గ్రీన్ కలర్లో వచ్చేదాన్ని మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. ఓకే, సో కాబట్టి గ్రీన్ కలర్లోకి కొంచెం ముందు కొంచెం వెనకన యూ కెన్ కాపీ సమ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? సో గ్రీన్ కలర్లో ఉందా దాని ముందర, సో ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ JSession ID, I am taking from here until double quotes I have been taken. Okay, so this line I have been copied. అంటే గ్రీన్ కలర్లో ఉండేదాన్ని కొంచెం ముందు కొంచెం వెనకలా కాపీ చేసుకున్నాను అండ్ I am going to paste over here. Okay, ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. So now using this particular thing, what I am going to do, I am going to write the regular expression. So we are going to use the regular expression to capture the session ID. How you can write the regular expression means regexp. Okay, so ఎలా రాయాలి అంటే copy the same thing, whatever you have captured, copy the same thing and paste over here. And from this line you need to capture this 3767 till A1. ఇక్కడ దాకా మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. మీరు కావాలంటే గ్రీన్ కలర్లో ఉండే చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 3767 3767 సంథింగ్ అండ్ ఆల్. సో దిస్ యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్, రైట్? delete that one from here, that's all. Delete that from there and put dot plus question mark surrounded by paralysis. Paralysis అంటే brackets, open bracket closed bracket ఉంది కదా. సో open bracket closed bracket లోపల put dot plus question mark. So this is the regular expression. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను కరెక్ట్గా రాసానా లేదా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే కాపీ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్ అండ్ గో టు టెక్స్ట్ హియర్. టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా, గో హియర్ అండ్ గో విత్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టెస్టర్. సో గో విత్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టెస్టర్ అండ్ పేస్ట్ యువర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్. మీరు ఏమైతే రాశారో అది అక్కడ పేస్ట్ చేయండి అండ్ యూ కెన్ సీ one test button here. There is a button called test. Click on the test button. You can see here match count 34. So whatever the regular expression you have been written, it is working. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సెషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అని చెప్పి మీరు ఇచ్చిన నంబర్ని క్యాప్చర్ చేసిందా లేదా. సో దట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్. Okay, you can see here match 11. It is matching exactly. Okay, so exactly it is matching. So whatever regular expression you have been written here, so that is correct. So copy this regular expression from here. Okay, so go with text. Regular expression మనం రాసాం కరెక్ట్ గానే. So now go to regular expression extractor and here you can see regular expression, right? Regular expression. Here you can paste it out. Okay, so paste చేసేసేయండి అంతే. పైనుంచి చెప్తా వస్తాను ఏంటి ఇవన్నీ అని. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్
general real time what you can do. So we will go with like regexp, okay, underscore. I am going to capture the session ID. So therefore I can give session ID here. So like this I can follow the proper naming convention. Okay, regexp. You can see regexp. Reg means regular, exp means expression. So using this regular expression, I am going to capture the session ID. So like that people they can read this particular thing. Okay. So దాని కింద మీరు చూడొచ్చు apply to main sample, subsamples and all. So what is main sample? What is subsample? అంటే you can see just now I have shown you. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 43. This is the main sample. Main sample ని మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే you can see 43-0, 43-1. So these two are the subsamples. 43 is the main sample and 43-0, 43-1, those two are the subsamples. Okay, so these two are the subsamples. So if you want to capture the dynamic value in the main sample, then you need to select main sample. If you are capturing the dynamic value from the subsample, then you need to select subsample. In our case, we are working on this request number 6. Here we do not have any subsamples and all. We have only main sample. So therefore, go with the main sample. Okay, we have chosen the radio button main sample and field to check. Okay, so you can see there is a field called field to check. So what it means, you can check for the dynamic value in the body, you can check for in your document, or you can check in the response body. Let me show you. Okay, so request number 6 lo unnam manamu. So request number 6 lo unnamu. So you can search for the dynamic value. Let me copy the dynamic value where it is. So this dynamic value we are searching for this, right? So you can search for that in the request body. చూడొచ్చు మీరు request body. Click on the find. Request headers లో search చేయొచ్చు మీరు. Okay, so you can search for the request headers. You can search for the response body. Okay, you can search in the response body. You can search in the request headers. Okay, ilaga మీరు check చేసుకో. You can see where it is highlighted. It is highlighted in the body, right? So body లో మనకి కనపడింది. Okay, so ఇంతకుముందు నేను request లో search చేశాను. request headers లో లేదు, response headers లో లేదు, request body లో లేదు. నాకు response body లో దొరికింది ఇక్కడ session ID. You can see where we got this particular search result. So we got that in the response body. So therefore I am choosing this body. Okay, so మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ response body. Like similarly you can see response headers, request headers, URL, response message, like that you can see. But in our case we are getting the value in the body, so therefore I am going with the body, response body. Okay, so under that you can see name of the created variable. You can give any name here. Name of the created variable, you can give your name as well, but that is not recommended to use. I am going to capture the session ID, so therefore I can give this name here, session ID. Okay, just give the meaningful name. I am going to capture the session ID, so that's why I have given session ID here. Coming to template. So template is nothing but which group you are capturing. In our case, group అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాము ఇక్కడ. How many dot plus question mark you have been used here? I have used only one dot plus question mark surrounded by parenthesis. So I can say this is one group. So దీన్ని మొత్తాన్ని కలిపి మనము ఒక గ్రూప్ అంటాం. So now I have used only single group here. So therefore I can write the expression here, template expression, like putting $1. So what it means? One అంటే so group number 1 అని. Okay, so మీకు ఒకవేళ రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ. So let us assume you are capturing the value from the second group, then you can give $2 like that. Going forward you will come to know. In our case I have only one group, so therefore I have given $1. Okay, so match number, just go with 1. I'll tell you later about this. So default value you can ignore this. You can check the checkbox or you can ignore it, not an issue. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, so using this regular expression and I am going to capture the value, and whatever the value I have captured, that value I am storing in this. మీకు చూపిస్తాను. So I have written the regular expression, right? So let me copy this one. Already ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఉంది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇది వాల్యూ నేను ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చాను రెస్పాన్స్ నుంచి. So to capture this the session ID, this one I have written the regular expression. This is the regular expression. Okay, so we are using this regular expression
to capture this value. Okay, so whatever the value you have captured, ఈ వాల్యూ 3767 రాని 1234 రాని లేకపోతే మధు రాని ఎల్లయ్య రాని పుల్లయ్య రాని హూ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ మీకు చూస్తే ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే, మీరు చూస్తే ఇక్కడ సెషన్ ఐడి అని ఉంది, ఇక్కడ సెషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు అని ఉంది, రైట్. సో సెషన్ ఐడి ఈక్వల్ టు పక్కన దెర్ ఈస్ వన్ నంబర్ వీ హ్యావ్ 3767 అండ్ ఆల్. హియర్ యూ కెన్ సీ డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ వీ హ్యావ్. ఈ డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఆల్. ఎప్పటిదాకా క్యాప్చర్ చేసిందంటే ఇక్కడ పక్కన మీరు చూడొచ్చు కోలన్ ఉంది, రైట్, డబల్ కోట్ ఉంది. సో డబల్ కోట్ ఉండే వరకు ఈ డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్, ఎవ్రీ క్యారెక్టర్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, డాట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, 3 క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ 3 క్యాప్చర్ చేస్తుంది, తర్వాత పక్కనే చూస్తుంది. ఓకే, డబల్ కోట్ ఉంది, ఇక్కడ డబల్ కోట్ లేదు. సో పక్కన ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి 7. సో దట్ విల్ బి క్యాప్చర్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ రైట్ ఓవర్ దట్. దెన్ 6 వీ హ్యావ్, దెన్ 6, దెన్ తర్వాత 7 హియర్ 6. ఓకే, 6 తర్వాత 7. సో లైక్ దట్ ఇక్కడ డబల్ కోట్ అనేది మ్యాచ్ అయ్యే వరకు, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ విత్ దిస్ డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, 6 తర్వాత 7 ఈ 3 అలాగా. సో 1 అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ సీ, సో there is a double quote here also, you can see double quote is matching. So therefore regular expression it will stop capturing over there, akkade aapesthundi. So therefore it will capture from 3 to a1. So this value and all can be captured, this value, whatever the value this particular regular expression it is captured, so that value will be stored in the exported variable name, ante deentlo save avutundi. iga nenu em ichanu, session id ani ichanu. Okay, ee session id equal to, okay, ultimately ఏముంటుంది, session id equal to whatever the value you have captured here, so that value will be there. So don't be confused, నేను అన్ని దగ్గర ఒకటే రాశాను అనుకుంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటట్లయితే, here let me give just only id. Okay, so whatever the session id you have been captured, that value will be stored in this particular id. So now id contain what, id contains, id contains this value. So 3767 something and all. So this value will be there in the id. Okay, id equal to ఈ value store అవుతుంది. So now what you need to do, so you need to call this particular id. ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయాలి, ఎక్కడైతే మీకు డైనమిక్ వాల్యూ పాస్ అవుతా ఉందో ఇక్కడ, రైట్. సో ఇక్కడ, సో లైక్ దట్ వేర్ ఎవర్ దట్ వాల్యూ ఈస్ పాసింగ్, సో దేర్ యూ నీడ్ టు కాల్ దట్ పర్టికులర్ id. ఎలా కాల్ చేయాలి అంటే, జస్ట్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ నంబర్ 3767 something number and all will be there, right. Remove that number and put dollar flower bracket open. Okay, dollar flower bracket open. What is the name you have been given here, exported variable name id. Copy that id and you can paste over here, control v, that's all. Okay, so this is the way how you can call a parameter in the JMeter. ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ, whatever the session value you have captured, session id you have captured, so that id will be stored in this particular exported variable. Okay, ఇక్కడ మీరు క్యాప్చర్ చేసిన వాల్యూ ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఆ వాల్యూ దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది ఐడిలో. సో ఐ నీడ్ టు కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఐడి. సో ఇక్కడ నేను కాల్ చేయాలి, ఇక్కడ కాల్ చేశాను. ఓకే, లైక్ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్ ద సెషన్ ఐడి, దేర్ యూ కెన్ గో అండ్ రిమూవ్ దిస్ 3767 and all, do control v. So here also you can go remove this everything and do control v. So wherever you are seeing the session IDs and all, so there you can go and replace that id. Okay, so like that you need to do. So this is how you can call the parameter from some other places. Do control v. Like similarly here also you can go, here also you have, check the same value you have or not. See చూడండి 741EA1 same value. So remove everywhere, ఎక్కడెక్కడైతే మీరు సెషన్ ఐడి చూస్తున్నారో, so there you can go and you can. Okay, so now I have passed all the values, అన్ని దగ్గర నేను పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో పాస్ చేశాను, ఇంకెక్కడ లేదు మనకి. సో now what you can do, just reply your script. Okay, so clear your data, don't click on the clear all, just click on the clear. Okay, just don't click on the clear all. If you click on the clear all, the data from the recording time log also will be clear. Okay, అలా చేయకూడదు ఎప్పుడు, రికార్డింగ్ టైం లాగ్ మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి. స్క్రిప్ట్ మనకి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రికార్డింగ్ టైం లాగ్ విత్ యూ, డోంట్ క్లియర్ దిస్ డేటా, రైట్. Click on the view history always, reply time log and click
clear మీదే click చేయాలి. Don't click on the clear all. Okay, always click on the reply time log and click on the clear. Okay, I have cleared the data from the recording time log, sorry, reply time log. You can see recording time log we have. Don't clear it. Click on the reply time log. Now click on the play button and see whether your script it will work or not. What we did, so whatever the dynamic value it is coming, so that we have been captured and we have passed that in the subsequent request and all. You can see even though we did the correlation, so it is not passing, right? Script is failed. You can see why it is failing and all. User login required. Right? ఎందుకు ఇలా ఇలా జరుగుతుంది అంటే you need to clear the cache and cookie files and all. Sometimes if you are trying to log into the Facebook or something else, okay, so Facebook or something ఏదో ఒకటి మీరు లాగిన్ అవుతూ ఉంటారు, సో యూ కెనాట్ లాగిన్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్, లాగిన్ అవ్వలేము ఒక్కొక్కసారి, రైట్? సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు క్లియర్ ద క్యాచే అండ్ కుకీ ఫైల్స్ అండ్ ఆల్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ మౌస్ or onto that, go to the config element. Here you can see cookie manager and also you can see cache managers. Add those two things. Okay, and check the check boxes, clear. Okay, clear cookie each iteration, clear cache iteration. Those two things you need to add. So I have added, so those two things you can see at the bottom we have. Okay, so now click on the view history, clear your data, click on the play button. That's all. So this time your script it will pass. You can see there is no errors at all. Okay, so like this, first we need to do the correlation. So if that is not working, right, మొత్తం మీరు కరెక్ట్గా చేస్తా అంటే కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు అనుకున్నప్పుడు, సో బెటర్ యూ కెన్ యాడ్ కుకీ అండ్ క్యాచీ మేనేజర్స్. సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద cookie and cache managers and all. Now you can see your script is passing. You can see everywhere all are green in color, right? So it is working as expected. If you want, you can go and compare it. Okay, so మనం request number 50 కి వెళ్ళి కంపేర్ చేస్తే, go to the recording time log and go to request number 50. Okay, so go to request number 50. Here you can see ID 1345 customer ID something and all. You can see the same thing here. Okay, so like this you can verify each and every request whether you are getting the proper response or not. Okay, ఇప్పుడు క్లియర్ చేసుకోండి, రన్ చేసుకోండి, ఎన్నిసార్లు అయినా రన్ చేయండి. సో ద స్క్రిప్ట్ ఇట్ డు నాట్, ఓకే, స్క్రిప్ట్ అనేది మనకు ఫెయిల్ అవ్వదు. ఓకే, వై? బికాస్ వీ డిడ్ ద కొరిలేషన్, రైట్? సో స్క్రిప్ట్ డు నాట్ ఫెయిల్. ఓకే, see, clear your data, again run it. Okay, see, ఎన్నిసార్లు చేసినా script do not fail. So every time the new dynamic values can be generated, so that value can be captured by your regular expression and that will be passed in the subsequent request and all. See, there is no failure at all. So like this, you need to implement the correlation topic, okay, to avoid the failures and all. Okay, so ఎప్పుడైనా సరే మనం కొత్తగా స్క్రిప్ట్ని చేసేటప్పుడు ఎనీ అప్లికేషన్ ఇట్ మే బీ, సో యూ నీడ్ టు డూ ద కొరిలేషన్ అండ్ ఆల్. కొరిలేషన్ చేయకుండా స్క్రిప్ట్ చేసే పరిస్థితే ఉండదు. ఓకే, అన్ని రిక్వెస్ట్లకి నాట్ అన్ని రిక్వెస్ట్లకి, అన్ని అప్లికేషన్స్కి, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కొరిలేషన్ టాపిక్. ఓకే, so you need to practice. That's what I'm trying to say here. I'm stopping here for the day. Okay, why? Because this is very critical topic. I cannot take forward for some time. I'm stopping here. And the people, they are not interested, I think. Okay, so leave it, not an issue. Okay.